হ্যালো গাইস, আমার হাতে দেখতে পাচ্ছি একটা A4 সাইজ পেপার। এই পেপারটি আমরা যদি এইভাবে ফোল্ড করি, প্রত্যেকবার এইভাবে ফোল্ড করি, তো আমরা এইভাবে কতবার ফোল্ড করতে পারবো? আমাদের হয়তো এটা সঠিক ধারণা কারোরই নেই। হয়তো কেউ কেউ ভাবছে যে এটা অনেকবার ফোল্ড করা যাবে, কিন্তু না, এটা আমরা যদি ফোল্ড করি এভাবে, তাহলে আমরা সর্বোচ্চ 7 বার ফোল্ড করতে পারবো, কিন্তু তার বেশি আমরা A4 সাইজ পেপারকে ফোল্ড করতে পারবো না। তো গাইস, তারপর আমরা কিভাবে নিউজ পেপারটিকে ফোল্ড করব এবং এটাকে দেখবো আমরা এটাকে কতবার ফোল্ড করতে পারি। গাইস, আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। তো তোমরা যদি ভিডিওটি মিস করতে না চাও, তাহলে আমি আশা করবো পুরো ভিডিও ধরে আমাদের সঙ্গেই থাকবে। আর গাইস, তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দেবে, কারণ এরকম মজার মজার ভিডিও আমরা প্রায় আপলোড করে থাকি। তো চলুন আজকে আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করে ফেলি। One, two, three, four, five, five, six. সেটা কিন্তু অনেক ছোট হয়ে গেছে, কত মোটা হয়ে গেছে। মাত্র আমরা 6 বার ফোল্ড করেছি। দেখো গাইস, এটা কিন্তু আমরা 7 বার, সর্বোচ্চ 7 বার ফোল্ড করতে পেরেছি, কিন্তু এটা কিন্তু এখন আর ফোল্ড করা সম্ভব না, একদমই ছোট। একদমই ছোট হয়ে গেছে, খুবই ছোট হয়ে গেছে, এটা আর ফোল্ড করা সম্ভব না। সেভেন, আমরা এবার এই নিউজ পেপারটিকে দেখবো কতবার ফোল্ড করতে পারি, কারণ এই নিউজ পেপারটি কিন্তু আমাদের A4 সাইজ পেপার থেকে অনেক গুণ বেশি বড়। তাহলে হয়তো তোমরা চিন্তা করতে পারো যে আসলে এটা মনে হয় যেহেতু এটা অনেক সাইজে বড়, তাহলে অনেক বেশি ফোল্ড করা যাবে, কিন্তু আসলে মোটেও সেরকম নয় বিষয়টা। তো আমরা এটাকে দেখবো যে আসলে সর্বোচ্চ আমরা এটাকে কতবার ফোল্ড করতে পারি। তো লেটস ট্রাই। One, two, three, four, five, five,
6, 7, এটা কিন্তু অনেক মোটা হয়ে গেছে। 8, গাইস এটা কিন্তু আমরা 8 বার ফোল্ড করতে পেরেছি। এটা কিন্তু আর ফোল্ড করা সম্ভব নয়, কারণ এটা অনেক মোটা হয়ে গেছে। এখন আর এটা হাইড্রোলিক প্রেস দিয়েও আর এটা ফোল্ড করা সম্ভব না। তাই আমরা A4 সাইজ পেপারটিকে 7 বার ফোল্ড করেছি। আর কত বড় নিউজ পেপার, এটাকে কিন্তু মাত্র আমরা 8 বার ফোল্ড করতে পেরেছি। তো এবার আমরা কি করবো, এবার এই নিউজ পেপারটা অনেকগুলো আমরা জোড়া দিয়ে বড় করে তারপরে দেখবো এটাকে আমরা কতবার ফোল্ড করতে পারি। তো গাইস ফাইনালি কিন্তু আমরা সবগুলো পেপার জয়েন দিয়ে ফেলেছি। দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা এইদিকে দিয়েছি 5টা, এই সারিতে 5টা এবং এই সারিতে আছে 3টা। টোটাল এদিকে 5 এদিকে 3 সারি আছে, 3 5 15টা। টোটাল আমরা এই 15টা পেপার জয়েন দিয়ে আমরা কিন্তু বিশাল বড় করে বানিয়ে নিয়েছি। এটাকে এবার আমরা ফোল্ড করে দেখবো যে এটা আসলে কতবার ফোল্ড করা যায়। কারণ আমরা A4 সাইজে 7টা ফোল্ড করেছিলাম এবং একটা নিউজ পেপারকে আমরা 8টা ফোল্ড করেছি। এখানে আমরা দিয়েছি 15টা নিউজ পেপার। তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকগুলো ভাগ হওয়ার কথাতে আমরা দেখবো এই 15টা নিউজ পেপার বিগ সাইজ আমরা ফোল্ড করলে কতটুকু আসলে কয়বার ফোল্ড করা সম্ভব। তো গাইস চলো আর দেরি না করে আমরা ফোল্ড করে দেখে আসি এটা কতবার ফোল্ড করা যায়। গাইস এটা কিন্তু আমরা 9 বার অলরেডি ভাগ করে ফেলেছি। এখন এটা অনেক মোটা হয়ে গেছে। এখন এটাকে আসলে ভাগ করা সম্ভব না, আমরা তারপর ট্রাই করবো আর এটা ভাগ করা যায় না।
আটা আছে না আটা আড়াই সাড়ে তিন সাড়ে চার সাড়ে পাঁচ সাড়ে ছয় সাড়ে ছয় সাড়ে সাত গাইস, আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবে এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দেবে। তো গাইস, আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।